Andina kuona ndadzoka naye. Sorry guys. Phone ndaishandisa yangodzima. Handizive poko yadzima sei. But now let me come here in peace, not in pieces. I've been explaining in my previous video that look, charge your phone. This phone doesn't have enough battery. Let me turn my car. I don't know why this car, it needs to charge the battery when I'm stopping, when the engine is turned on. But let's talk about it. Nyaya tachitaura panapa inyaya yematerrorists ari muZanu PF. You know, I've been explaining that if you see a government that deploys armed soldiers to go and shoot innocent civilians, that government is equal to a terrorist government. Why we say terrorist government? We have watched terrorist videos of how they kill and mutilate bodies in Mozambique. We have seen how terrorists kill and mutilate bodies in Somalia. We have watched videos of people being hacked to death in Afghanistan. We have watched a lot of miscarriage of justice around the world. We have watched on the 1st of September. I was explaining about parallel parking. You see, that person is failing to park the car, like what I was explaining. That look, that person must have already hit the curb. He can't get the car in again. He has to move forward again. And on. Until this one is trying to go, it's frustrating. He's hit the curb. Apapinde. Akasashanisama principles I was talking about. Yes. I feel like papinda atoenda uyo. Couldn't park there, parallel parking. You see, I'm a star. You see where I got in. That guy failed to park his car there. This video is made for entertainment. Ladies and gentlemen, don't try this at home. This is just for entertainment. I was explaining parallel parking, how I do parallel parking the way I was taught. That urgona motkari iripamberi. The car in front of me, this car. Kana ndida kupinda panapo. Unofamba woita parallel to this car. Woita ngori kuipfura mbichana. Then wotanga kurivesa. Paunosvika pa middle of that car. If watena motkari yako 45 degrees clockwise. Let me use terms that people understand. You turn your wheel, this steering wheel. You turn this steering wheel 45 degrees. Look at that one again. Another one coming. Trying to turn. Trying to do a parallel parking. The car is very small, but it was a bit far. Already, with that, atotadza kupapinda because atorova cab. Androona, haachatopapindi zvakanaka. Andoenda futi kumberi. Yeah, parallel parking inonetsa vanhu. Atorova cab. Saka akutira kuda kutena kuti afite apa. Haakwanisa kupafita. Andodzokera kumberi futi. Or else anongopakawo zvinongoita vamwe zvezvekuti anongomira muroad. Inini, I only do this once. The way I was taught by the British to do parallel parking. I do it excellently. Ona atoita maneuvers akawanda just to fit the car, a very small car, between two small cars. And arotonda mberi futi. So that is not the way you do parallel parking. Munhu achatori motikari waari kuperekedza akutobuda atoona kuti zvaramba izvi. Saka, the way I was explaining parallel parking, guys, because it's not in the bay. Mavhiri atori muroad, it's not in the bay. Because haazivi how to do parallel parking. I think the way I was taught, I'm perhaps the best
in terms of parallel parking. Handitambure parallel parking. As long as kumashure kwangu kune motikari chete handitambure parallel parking. Saka atopaka muroad, atotadza kutopapinda. It's a very small car. Dai bvuma ndaenda ndomuratidza how to do parallel parking. I'm perhaps the best when it comes to parallel parking. I know how to do it. Saka nyaya tachitaura paipa inyaya ye terrorist organization known as Zanu PF. Zanu PF before the war ended, they were known as Matororo. Matororo is a Shona word for terrorists. English word is terrorists. Shona word for Matororo. The Shona word for terrorists is Matororo. So these Zanu PF goons, they've been known as Matororo ever since. They've been known as Matororo ever since. They've been known as terrorists ever since. And they don't care when it comes to killing innocent people. You see, on the 1st of August 2018, Zanu PF president or Emerson Damzo Mnangagwa deployed the Zimbabwe National Army to go and kill people who were demonstrating in the CBD. He gave orders to his commander Sanyatwe to say, Sanyatwe, take these soldiers, go into the CBD. Zimbabweans citizens are protesting, so go shoot these citizens. As a result, the Zimbabwe National Army gunned down innocent civilians, unarmed civilians for that matter. They gunned down almost 6 people who were not armed, and these people died. After that, Zimbabweans akambotiza. Then on the 14th and 15th of January, the same soldiers were deployed to go and gun down innocent civilians in the town, in the CBD. Saka you find nyaya dzatiri kutaura idzi kuti nyaya idzi dzekuuraya vanhu uchindibatira foni yangu nawo ndaisa pa imwe yacho yapera pa yangu pera battery. Saka hatidrive tichitaura madima mbosea charge inochaja ipapa because ndikadzima motikari haichaji. Saka makuta sei mapiritsi amamashasha takuenda pa 365 unonopinda unotora tukuenda pa 365 hanzi musakanga nomukaka mukaka weti vanomboziva here amai yako kuti mukaka weti watiri kutaura nezvavo kune mumwe munhu ari kunyora pawhatsapp german mira nditaure unoona tigere zvakanaka kalezha katinako so kekuba tiine mukaka kune mumwe munhu ari kutonyora paplatform pangu payoutube kuti awane $10 US yanobhadharwa neZanu PF kuti atenge mukaka. Andinoona kuti muri tutoraramisa imwe muri iri kutodya so ari driver ari kuenda kupi. What is this person trying to do? Pakutengeswa motikari futi ageza motikari ogeza pambotengeswa mota kana ndakambonza X5 yangu pane mufeso hanchaidzosere takatokonana ndakaendesa valeting X5 ikauya yachinja color cream, that cream, nice cream inside of an X5 yakachinja color. I don't know kuti ageza nemushonga wakaita sei. I don't know ukatoitarisa mai vako vakati iwe motikari inobva kuvaleting ndikati zvikanzi nekala yadai so masisi kati takato we resolved we will never take that car there again. Vakomana zvandikuda zvakawandisa nhasi ndini zvandikuda zvakawandisa nhasi. Saka mukaka tinotenga kupi iwe unoda kupinda uri kuenda kupi iwewe? Your things are done. Where are you going? Because I cannot just drive around with you. I cannot just drive around with you. Ndine zvandinoda kuti ndinoda kuenda Middlesbrough ndisandoda £10. Ndatenga hupfu Bosfield. Mira kubuda. Because panapa mamirira ndaita panapa motikari yangu yakareba. Open Miserat. Pinda ndingakutsika ukabuda matuzvi. Skin yakashata. Izi motikari rakanaka. Ndakaona pane 4x4 yacho yakadai. Ane motikari yakanaka mudaro. Ndozonzi motikari idzi. Right. Enda.
ndokumirira mama mushonga wancheta ngwarire kuirova nedho because motikari yangu yakarebesa. Motikari yandikutaura, I don't know what type of a car is this. Is this motikari yakanaka iyoyo. I don't know what type of a car is this. Yakasiyana nedzedu idzi. Yakasiyana nedzedu. Saka nyaya ndachitaura ndeyekuti Shepherd Yuda ndaita baba muponesi nini. Vanhu veZanu PF vanouya panapa pa-platform yangu pa-YouTube. Zanu PF people are not invited, but they are headed here. Kune anotovatina kuti Shepherd aposta. Kune anoaleta kuti Shepherd aposta. So now today I'm live on Facebook. I'm not live on Facebook. I'm live on YouTube, so that I explain to them these trolls. So I don't have a problem with them downloading my videos and editing them. I don't have a problem in that, because for them to download, that means they spend the 3 hours that I spend doing live on Facebook. Because if I'm on Facebook, I spend 3 hours doing my live on Facebook, 2 hours doing live on Facebook. So it's excruciating time for Zanu PF trolls. They spend 2 hours listening to whatever I am talking about. Then they crop portions of the videos that they want. They combine them together to suit their narrative. I don't have a problem in that, because the first thing that I know is the message that I wanted to send has been sent by you Zanu PF trolls, by mere listening for 3 hours to whatever I deliberated on, then is trying to crop pieces of that video. The message has been driven in. You have understood the message that I wanted you to understand. Ndarafuati chimudhara chinopa matickets icho chiri kuyambuka road icho. Ndara uchiti ye wadzoka undipe visa ticket rawasa pamotikari pangu. Anditi maona. Bosi pandapaka panonetsa. Someone is calling. I'm declining the call. I'll call later. So what I'm saying is, ladies and gentlemen, it's clear here that Zanu PF trolls have tried their level best. They've tried their level best to try and tarnish. They are not tarnishing Shepherd Yuda, because my duty is to teach Zimbabweans. My duty is to show the world the atrocities that are happening in our country. If soldiers are deployed to shoot and kill people, there are journalists there. And ina information inyowani yandaisa pa Facebook yandakatora inini. Information inyowani yandakaisa pa Facebook kana yandakaisa pa YouTube yandakatora video the election rigging yandaka expose Zanu PF in 2008. That was my work. That was my work which I did alone when I exposed Zanu PF rigging elections in 2008. And that part of video I've copied it from Guardian and I've posted it on my wall. That was my work. And most of the work that I do now, I don't do original work, but I go and combine these atrocities and explain to them why Zanu PF is doing this, why they are shooting and killing people. And Saka now my time to drive. Gaindipe cameraman. Are you cameraman or camera woman? Are you a cameraman or a camera woman? It both works. It can be a man, it can be a woman. Come on, don't go. No, hell no. Hell no. What the hell? Hell no. Hell no. You don't want people to see you, huh? No. Saka nyaso Boswell. Nyaso it a woman. Saka nasi ndo taxi driver wako gani? Mawada mkaka futhi. Saka mkaka uri kutenga Bosfield. Just next to it until mukende papa nenge out. Motikari yakanaka motikari. Miserati. Ane 4x4 yacho ndakaiona. Hey, I fell in love with the car. Pharmacy. Inoda motikari dzakanaka. I'm to say Mwari wakaita ndide zvinhu zvakanaka siri panyika. Ndakazoseka beti na my sky. Uri live. No driver kunobuda. Ipapa. Kwakushaya kwekubuda nako. No, kunobudika but apapindwa apo. Cause pane chihambo chakadai apo kumberi.
saka muri kuona nyaya ndiri kutaura ndeyekuti shepherd yuda ndaita chiraramisa nherera. Kune nherera dzezanu pf matrolls ayani vari kutodya neni, vanouya votora mavidhios ivayo makropa, votora portions of the video vokombaina, votaura kuti shepherd akutaura kuti ndine imwe yandakateerera yekuti anzi shepherd yuda akataura kuti Chamisa is not the president weMDC, Coupe must hold akanga ari portions anga ari combined, so they didn't make much sense. Zoti munhu akamateerera get confused kuti yuti ari kuti chii apo, andoona but vanhu vanozoziva ndozoona kuti vanozotasa background. Okay, musi uyu apa shepherd aitaura akapfeka black beret, apa aitaura akapfeka red beret, apa background kwakune flag, background kwakusina flag. Saka why are all these, all right sekuru, why are all these combined videos together to try and give a narration that Shepherd Yuda never said? So this is where I was explaining kuti mazanu PF, they think maybe na Chamisa takatanga kuzivana nezuro here ndakufamba kuti yakwano bosma beke motikari yake iri muroad. Saka ambendo vanenge vachifunga kuti Shepherd na Chamisa zvakatanga kuzivana nezuro, kana vanofunga kuti Shepherd akajoina MDC aku UK. I don't know what these Zanu PF trolls think. Zanu PF is the oldest political party in our country. Not the oldest as ZAP, but the oldest in terms of misgovernance. The oldest in terms of stupidity. When you are an old, stupid part, you behave like Manamdiki. Because whatever, if you look at the spokesperson for Zanu PF president, anonzi Dongiwe Jamwanda, anonzi Charamba, sorry Shamwari, anonzi Charamba uya, George Charamba. Ukamuteerera achitaura, unototi aika, kuzandiri kuteerera benzi, andinoona, unozongoona kuti aiwa muzanu. Saka ukangoziva kuti munhu ndewe Zanu PF chete, unobva watoziva kuti aiwa ndo mabasa avo vanhu avo makwana eZanu PF, andiri kuona. Saka nyaya yatiri kutaura panapa is these trolls, for them to get paid. We heard Mnangagwa achitaura kuti endai munovarakasha ikoko, endai munoita sei. It's because they want to get paid. Inini handibhadharwi ndataura kuti Chamisa akanaka, handibhadharwi ndataura kuti yellow color yakanaka, hakuna anondibhadhara kuti ndataura kuti endai munovhotera president Nelson Chamisa, endai munovhotera triple C. Vanhu vaigara vachiteerera mapresentations angu, you can confess here that vanhu vakaita kuti triple C ive a brand, Shepherd Yuda na Vuka Zimbabwe. Uyu munhu anokonzeresa. Hey, adandumbewei pakadaro zo. Vuka Zimbabwe na Shepherd Yuda ndisi takatanga nechinhu chekuti #333 Chamisa chete. Kusvika patozouya idea yekuti kuMDC kwanyanya madrama yatheatre yekuti vanhu vanondobhadhara kuenda kunoona madrama ari kuitwa kuMDC yatheatre. Nhasi uyu anomuka munzora aita kuti MDC ndeyangu, kupanungu achitaura kuti MDC ndeyangu, uyu achikomi chamhanya mukadzi watsvangirai mukadzi wangu, vana vatsvangirai vana vangu, uya mhanya drama. We were tired with the drama. Ndopakataurwa naVuka Zimbabwe, zvikazi naVuka Zimbabwe, why can't we transform our idea yetriple C chete into a political party? I condemned him that Vuka hazvingaita here because we invested a lot in the name MDC. Honestly, tingasiya here. Vuka akantaurira akati mukoma Shepherd, there is nothing to fight for in the MDC anymore. This is not the political party you used to fight for. Yanga ine vision yekuti it was a government in waiting. Iri razuru rakapinda nyoka. Vuka ndobva ataura kuti I am not going to participate in any political affairs the MDC. Ndobva atoramba atobva, and people who can confess Vuka haana kuzomboita kana live achitaura about MDC, akabva asiyana nazvo. Vachi president Chamisa pavakataura kuti taane citizens for coalition
muda apa ira. I want to go in there nditarise because apa ndofano wanzowanika. Saka president pawakadaro vhuka ndakaona atopfeka yellow. Ndikati mfana akura amuka atopfeka yellow ndikati manje vanomuguta. It's an idea that he spoke a lot about the CCC. Andidimona. Saka those trolls in Zanu PF and sukurambidza kuti mudye. Piwai mari stereki. Chandiri kufarira nchekuti muri kukropa mavideos aya mushure mekunge maateerera. That means message yandiri kuda kuti iitwe sent across inenge yasvika kwamuri, munenge mainzwa. Pamunozokropa mavideos aya vanhu venye Zanu PF futi vanenge vateerera vandinzwa ndichitaura. Saka chikuru chandiri kufarira nchekuti shoko riri kusvika. Shoko riri kusvika. Saka kana shoko rasvika ndiri kuziva kuti harisi kusvika mamuri chete. Riri kusvika kune vanhu veZimbabwe vakasiyana siyana vakawanda. Uyu mwana ngatengere baba drink. Baba vari kukosora. Baba vari kukosora da drink. Drink. Baba vari kukosora wada drink. Zvara kwakanaka ndinotaurira mwana musikana kuti baba vari kukosora wada drink. Ngotenga chero drink rinonaka ndiri kukosora. Matrolls eZanu aya ungaudzawo mwana wako here kuti mutengere drink. Ndotoda unotengera mwana drink nenyaya yekuti wakropa video yaShepherd wabhadharwa $10. It's very unfortunate. Mumwe wacho anoshandisa chizita chekuti Mark Chichi. Ndakatotaura ndikati until this guy uses his name, I'm not going to allow his nonsense on my platform. I'll just delete. Even if he posts, I delete. Kusvika atanga kushandisa zita rake chairo. I don't hide. Zita rangu ndozi Shepherd dude. Andina chekutyana chekuhida. Anditimaona. Ndozi Shapiro. Shepherd Shaibu Ndolo Yuda. I was born Shaibu Ndolo. Shaibu Ndolo Yuda. Shepherd Shaibu Ndolo Yuda. Saka ukati Shepherd Yuda. Zvakakwana kana ukati Shaibu Ndolo. Zvakakwana kana Shaibu Yuda. Zvakakwana kana ukati Ndolo Yuda. Zvakakwana. Masacho ese anongopinda pandiri. Andiona. Shepherd Shaibu Ndolo Yuda. So Shaibu Ndolo, Shepherd Ndolo, Shepherd Yuda, Shaibu Yuda. Zvese ndo masacho ka. Zvakangokwana izvo zvese. Saka atityi varume. Musavhundutsirwe nematerrorists. Zanu PF is a terrorist organization. Musatombotya kuna kuti chi. Isusu hatityi kuzvitaura nokuti takazviona. Vachideploy armed soldiers taivepo. Vachideploy armed prison officers taivepo. Vachienda vachinouraya vanhu taizviona. And vanhu vachinzwa pfurwa kumazowo nana Nyamukondiwa taizviona. Vanhu vachinzi vaurawa nana Black Jesus taizviona. Kutaura kwandikuita nezuro kwakatourawa mupana kuchitungiza akarohwa nevanhu veZanu PF akafa. Tiri kuzviona. Andiona. Saka kana tozvitaura, tozviburitsa, toratidza nyika kuti arisaimona mavideos aya, maronda aya ndeekupfurwa kwevanhu vasina mhosva, vakadzi, vana baba, vana vari kungopfurwa vachiurawa neZanu PF. Nenyaya yekuti ZANU PF inoda kutonga. Isusu tinozvitaura. Izvozvo hatityi kutaura. Andimona. Saka zvakakwamuri maZANU. Ndakaona izvinezvi nezuro ndandiri kuLondon. Ndandiri kuLondon marimwe zuro. Ndichipea solidarity to our one of Zimbabwe activists in the United Kingdom, professor or the scientist William Shinyanga, who is falsely accused of terrorism, who has been framed by ZANU PF people, framed by the British police to say this guy is a terrorist. And they think he's a terrorist because he was crying, telling Zimbabweans that, look, ZANU PF must stop killing innocent civilians, defending the killings of innocent civilians, ending a title terrorist. Saka, you will find that the real terrorists are not even arrested. We have got them here. ZANU PF who killed people. Mumwe akaenda akataura kuti, mumwe weZANU akaenda akataura kuti taitumwa neZANU PF kunobvisa mazino evanhu nemapinjisi. He was never charged of terrorism. Imagine making people suffer in that matter, never charged in a day of terrorism. Saka tiri kutaura kuti
Yes, dear. They don't have contactless payment. I'm not. Oh, dear. And they couldn't shop because I'm not open anyway. Kumshakwaonde kupi? Avana contactless payment, but let's go to the next shop. I don't know. I don't see that she cash in I was like, I don't have cash. But I'm under there and I'm my sins and you know. No, it's alright. Because I definitely need something to drink. I want to What na ma? Ano zanu face DJ and ma. Who's it? Is it FM? I'm doing contactless payments right now. I remember DJ. We're going to the shop next to the shop to the school. Mama shop. Yeah, I know that one does. Hey. Who's allowed? No, that motor actually very low. It's low. Yeah, very low. Park up. Apana rukuda apa. Nemno park up. How park up? Pa green shop. Go green. Not E. No, not E. Oh. No. Not E. The big shop, not E. This car is very low. This is why I'm selling this car. You know that far now, nakizwa. That shepa daida ndakamtengesera. Because ndo type yemotikari dzanofanira kuda vuvu. Munhu aishandisa motikari aita vuvu nayo. This is why it is low. So stable.